Jo, was geht ab, Freunde? Mein Name ist Fassan. Herzlich willkommen zum Teil 1, wo wir zusammen so eine komplette Blisterbox einmal auspacken. Wenn wir die auspacken, bekommen wir solche Blister. Da sind jeweils zwei Booster drin. Einmal von Pokémon Schwert und Schild Flammende Finsternis und Clash der Rebellen. Wir werden jetzt in diesem Video die ganzen Booster aus Clash der Rebellen auspacken. Das sind insgesamt 12 Stück. Natürlich blende ich euch auch wieder die eBay-Verkaufspreise einmal mit ein. Die komplette Blisterbox hat ja im Einkauf 50 Euro gekostet und ich bin echt mal gespannt, ob wir die 50 Euro wieder rausholen bzw. auch das Ganze mit Gewinn weiterverkaufen können. Wer mich auf Instagram verfolgt, weiß, warum ich mein Intro diesmal ein bisschen anders mache und zum Anfang könnt ihr mir schon mal einen Daumen nach oben da lassen, das würde mich wirklich sehr unterstützen. Und jetzt packen wir die Booster aus.
Und jetzt sind wir einmal in der Mitte des Videos angekommen und hier gibt es ein paar Informationen zu einem Instagram-Giveaway, das ich am Laufen habe. Ihr könnt einmal diese Pikachu-Tin gewinnen und diese Pokémon-Battle-Figur. Was ihr dafür tun müsst, seht ihr auf Instagram. Und weiter geht's.
Bevor wir zum Schluss kommen, noch ein kurzes Fazit. Also wenn wir jetzt die seltensten Karten und diese Verkäufe dann auf eBay dann einmal zusammenrechnen, kommen wir jetzt auf einen Verkaufspreis von 35 Euro. Sprich, die nächsten Karten aus Flammen der Finsternis dann im Teil 2 müssten dann 15 Euro wert sein, damit wir die komplette Box dann reinvestiert haben. Und jetzt sind wir einmal am Ende des ersten Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen und die Glocke anschalten. Somit bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online geht. Und ich wünsche euch alles Gute und bis zum zweiten Teil. Haut rein!